Mnangagwa praise Victor Matemadanda Liberation War Legacy and grant National Hero status. Kusangana kwataita zvakare pano pachannel yenyu yeMagaba News patinobata nhau dzinenge dzichiitika munharaunda nemunyika yedu yeZimbabwe. Ndiyo YouTube channel nekuigira nhau dzematongero enyika dzamusingaziviswe nebato reZANU-PF, asi tinouya tichikubatisai pano pachannel yenyu yeMagaba News. Zuva ranhasi tauya takabata nhau yetsamba yanyorwa navaMnangagwa yavakanyora ichibva mumaoko information minister vaniki mangwana avo vakazivisa kuruzhinji vachipa tsamba yakanyorwa ikasainwa navaMnangagwa inova iri kuenda kumhuri yewar veteran Victor Matemadanda, apo Mnangagwa paid tributes to comrade Victor Matemadanda eZimbabwe honors a liberation war veteran. Muri yeZimbabwe vaVictor Matemadanda vakafa musi weFriday wiki rapfuura iri, ndipo pakaziviswa zverufu rwavo, asi rakazosvika muruzhinji rwenyika yeZimbabwe uri musi weSaturday and Sunday. Asi mukuziviswa kwerufu rwavo kwaitaurikawo zvizhinji zvezvo mumwe wevamwe akashanda mubato reZANU-PF panhau yekusimudzira kuti vaMnangagwa vagova vari pachigaro cheutungamiri ichi, and also ndiyo mumwe akasunungura nyika yeZimbabwe kuti igowana kuzvitonga kuzere in 1980. Asi rufu rwake rwaiva nemashoko mazhinji akasiyana-siyana aitaurika munyika yedu yeZimbabwe, nekuda kwekuti bato reZANU-PF racho paakafa uyu aiva ari munhu anga akusatsigira urongwa hwaipushwa hwe2030 agenda uyu hwaipushwa mubato reZANU-PF. So vaMnangagwa vanyora tsamba vachizivisa about nhau yavaVictor Matemadanda, vakatsanangura nhau dzese kushanda kwavakaita kubva munguva yehondo kuzosvikawo mubato reZANU-PF nekuva muhurumende yenyika yeZimbabwe. So patsamba yavo vabva vazivisa kuti vaVictor Matemadanda vaitwa national hero, kureva kuti vaitwa gamba vachange vachiradzikwa paheroes eka. So nhau iyi yatenderedzwa ichiziviswa maererano netsamba iri kubva mumaoko avaniki mangwana. According to news Zimbabwe's morning, the passing of Ambassador Victor Matemadanda, a liberation war veteran from ZANU-PF National Commissar and diplomatic who declared dedicated much of his life to save the country. Following his death, President Emerson Mnangagwa declared him a national hero, recommending his contribution to the national liberation struggle, public service and diplomatic work. The announcement was shared by government spokesperson Niki Mangwana, who posted the president's condolence message honoring the late ambassador legacy. In his message, President Mnangagwa said he learned of Matemadanda's passing with a deep sadness. He described him as a committed freedom fighter who joined the Zimbabwe liberation struggle during the fight against colonial rule. According to the president, Matemadanda remained devoted to the ideals of independence and national building long after Zimbabwe achieved freedom in 1980. Mnangagwa highlighted Matemadanda's role within the War Veteran Association, where he became one of the prominent voice according for the interest and welfare of a former freedom fighter. The president noted that the late ambassador consistently pushed for greater recognition and inclusion of war veterans within national structures and institutions. The president also reflects on Matemadanda's political career, particularly his term as ZANU-PF National Political Commissar. Mnangagwa said Matemadanda brought energy and enthusiasm to the party and played an important role in mobilizing and strengthening party structure. His leadership style, according to President, helped bring renewed focus to the organization during an important period in its history. Beyond political, Matemadanda also served Zimbabwe in the democratic arena. President Mnangagwa revealed that he made the decision to appoint him as an ambassador to Mozambique and Eswatini during his term as ambassador. Matemadanda represented Zimbabwe abroad and he worked to strengthen relations
with the neighboring countries. One of the achievements highlighted by the president was Matemadanda dedication to preserving the history of Zimbabwe liberation struggle, while serving in the Mozambique. He worked tirelessly to identify and rehabilitate the sites where Zimbabwean freedom fighters were buried during the war. Many liberation fighters lost their lives in neighboring countries, and the Matemadanda believed their final resting places deserve dignity, respect, and proper recognition. According to Mnangagwa, the late ambassador invested considerable effort into ensuring that these sites would be restored and maintained for future generations. He viewed the project as an important way of preserving Zimbabwe's history and honoring those who sacrificed their lives for independence. The president expressed regret that Matemadanda passing away before completing the mission. However, he pledged that the government should continue with the rehabilitation of liberation war shrines and burial sites, ensuring that the work started by the late ambassador would not be forgotten. Mnangagwa went on to extend his heartfelt condolences to the Matemadanda family, especially his wife, children, relatives, friends, and colleagues. He said the entire nation shared in their grievance and recognized the immense contribution that Matemadanda made to Zimbabwe. The declaration of national heroes status represents one of the highest recognition that Zimbabwe has bestowed upon an individual. It is reserved for citizens who have made outstanding contribution to the nation by granting Matemadanda this honor. The government has acknowledged his roles as a liberation war veteran, a political leader, diplomatic, and advocate for war veteran, as the contribution as the tributes continue to pour in from across the country. Many Zimbabweans will remember Victor Matemadanda as a man who devoted his life to serve of his nation, whether through the liberation struggle, party leadership, diplomatic service, or his effort to save the memory of a fallen hero. His legacy will be remain part of Zimbabwe history. Ndo zviri kubuda ndo tsamba yanyorwa ndava Mnangagwa ichienda kumhuri yava Victor Matemadanda. So patsamba iyi kuziviswa kwayo paziviswa kunzi vapiwa a hero status, kureva kuti vapiwa kunzi vagamba vachange vachiradzikwa paheroes ega. So according to news, vamwe vachitauro vachiti pamusoro pekufa kwaMatemadanda kune zvizhinji zvakaitika, sezvo munhu anga akuita sezvaitwa panguva yavageza, asi ZANU-PF haisi kuda kubuditsa zvizhinji. Vamwe vachitaurawo vachiti takabva kuona video pachitaurwa kunzi ndiani asiri kuda kusvika 2030, vamwe vakati ndizvo zvakaitika kuna vaMatemadanda. So pari kutaurika zvizhinji, asi ndidzo nhau dziri kubva chiitiko chava Matemadanda voziviswa kunzi vapiwa tsananguro dzekuti ivo vachange vari a hero, vacharadzikwa paheroes eka kubva mutsamba yava Mnangagwa. What's your take on this issue? What's your take on this news? Ndiyo pano pa YouTube channel yenyu yeMagaba News, pano kuigira nhau dzinenge dzichiitika munharaunda nemunyika yedu yeZimbabwe.